tuna of your choice, any pasta of your choice, 400 grams for this recipe, onion, tomatoes, cheddar cheese, cooking oil, salt and pepper to taste, and 1 bowl of water to boil the pasta. Let's cook! Okay, so let's start. So we can use any pasta that is available. Ang gagawin ko ngayon is for half kilo. What I have available here is elbow macaroni. But you can also use spaghetti or linguine or any pasta that is available. So, pinakuluan ko na yung tubig para lalagyan na natin yung pasta. And always read the direction dito kung ano yung mga dapat gawin or ilagay muna. Usually, ang mga pasta mayroong iba't ibang time. Like, yung iba 10 minutes or 12 minutes bago malito. So, it is important na babasahin natin yung label. And then, we'll add some salt to taste. And then, some oil para hindi magdikit-dikit. For this one, 8 to 9 minutes. Medyo haluin natin para siguradong hindi magdidikit-dikit. Okay, so habang niluluto natin yan, since it will take 8 to 9 minutes, igisa muna natin yung ating pampalasa or yung ating tuna. So you can use any tuna of your choice. Gigisa tayo ng sibuyas at kamatis. So, to manage your time, mas maganda na unahin natin yung pasta para sabay natin niluluto yung tuna para diretso kain na pagkatapos. Ayan. Lagyan natin ang sibuyas. Kung gusto niya mas pino pa dito, pwede din. Pero ako kasi gusto ko medyo nakakain ko, nakakagat ko yung sibuyas. Next is kamatis. Huwain ko yun na medyo maliit. Simpleng-simple lang to. So, kung meron kayo, nagmamadali kayo, meron kayong family, I think 20 minutes kaya itong i-prepare. Kasama na yung paghiwa ng sibuyas sa kanang kamatis. Ayan. So, ipaluto lang natin ng konti yung kamatis. Na alam ng konti ang apoy. And then, yung tuna na meron tayo ngayon is din-drain natin yung pinaka-sabaw niya. Ayan. Pero mga 2 minutes pa. Okay, so after mga 2 minutes, pwede natin i-add ang ating tuna. Okay, so if you want it chunky, so no need na napaghiwa-hiwalayan. Pero kung gusto nyo medyo pino yung inyong tuna, ito, medyo paghiwa-hiwalayan. Yung iba, actually, nilalagyan pa ng Nestle cream, but this time, I want it without the Nestle cream. Then, of course, we'll add some flavoring.
So, don't forget na meron kayong binoboil na pasta. Medyo haluin nyo yun para hindi naman magdikit-dikit. Itong tuna natin ngayon ay naka-low heat. You will also prepare cheese dahil maglalagay din kayo ng cheese on top of the pasta. Nakasama na itong tuna with tomatoes. Very simple lang talaga to. I have another version of tuna pasta. Ginagamitan naman siya ng Nestle cream with tomato sauce. So, next time, try natin yan. Alright, so pagkapagluto na ang pasta, i-drain na natin. At inunan na natin ng tubig para maalis yung inis niya. Para hindi siya magdikit-dikit. Kasi minsan kapag hindi naluto or naubos yung pasta, tapos syempre may iwan lang sa table, kapag hindi ginawa ito, magdidikit-dikit yung pasta. So, importante na aalisin nyo yung heat ng pasta bago nyo lagyan yung inyong preferred sauce. This applies to all, basta pasta. Alright, so basically tapos na yung ating pasta at ang ating tuna. So, we're going to mix them together and serve it on the table. Okay, so this is our finished product, and don't forget to enjoy your meal with your family, and please don't forget to subscribe and follow my Facebook page, Cooking Filipino, and we'll have a lot more to come. Enjoy your meal.